ঠিক আছে। লাইট অপশানে যাওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এক্সপোজারটা হচ্ছে তোমার ব্রাইটনেস যেমন ঠিক সেরকমই এক্সপোজার কাজ করে, ঠিক আছে। তো ফটোটা দেখতে পাচ্ছি আমার ফটো এক্সপোজার ঠিক আছে, একটু কন্ট্রাস্টটা বাড়ানো হয়ে যে দেখতে পাচ্ছেন কন্ট্রাস্ট এই যে কমাল এরকম হবে, বাড়ানোর পর এরকম, ঠিক আছে, বেশি বাড়াবো না, আমার ফটোর হিসাবে আমি বাড়াই নেব, এতটুকু নিয়ে বাড়াই নিলাম। এখানে দেখতে পাচ্ছেন হাইলাইট হচ্ছে লাইটটা কমানো আর বাড়ানোর জন্য 100 করে দিলাম, কীরকম লাইট হয়ে গেল, এদিকে দেবো কমাই দেবো, লাইট কমে গেল, ঠিক আছে। হালকা কমাই দেবো আমি, ঠিক আছে। তারপরে এখানে দেখতে পাচ্ছেন শ্যাডো তো আপনারা জানেন, শ্যাডো একটু পায়ে দেবো। তারপরে এখানে আছে হোয়াইট করে দেবো একটু, ফটো হোয়াইট করে নেওয়ার পর এখানে দেখতে পাচ্ছেন ব্ল্যাক আপনি চাইলে বাড়াতে পারেন, আপনার ফটো হিসেবে বাড়াতে পারেন। আমি এখানে একটু কমাই নিচ্ছি। তারপরে লাইটের কাজ শেষ, এখানে চলে যাবেন এই অপশানে, কালার অপশানে, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে টেম্পারেচার, মানে বাড়ানোর পরে এরকম টেম্পারেচার তো জানেন না, একটু কমে দেখতে পাচ্ছি কমানো ফটোটা, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে ফটোর টোন চেঞ্জ করার জন্য, এতখানে রেখে দিলাম। তারপরে ভাইব্রেন্স আপনি চাইলে বাড়াতে পারেন, আপনি থেকে কোনটা ভালো লাগছে আমার কাছে একটু বাড়াই দিন, ঠিক আছে। তারপরে এই যে এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটু বাড়াই দেবো, ঠিক আছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে সেখানে একটা দুটো তিনটে চারটা চলে যাবেন আপনারা মিক্স করে, দেখতে পাচ্ছেন আপনার ফটোতে যেরকম কালার থাকে ওরকম কালার চুজ করবেন। কি হবে But
soul.